Hi, my dear 10 students. In this particular video, we are going to discuss more about acids and bases. In the previous video, we have discussed about chemical properties of acids and bases, where we have discussed how acids react with bases, that is neutralization reaction, and even we have discussed how acid reacts with metallic oxide and non-metallic oxide. Now, moving further, we are going to discuss about what's the common thing that all the acids have and what's the common thing that all the bases have. Let's discuss about that. So, what do all the acids and bases have in common? All the acids and all the bases have in common. To understand this, we need to recall chemical properties. When acids reacts with metal, what do they produce? They produce hydrogen gas, right? And in the earliest videos, we have understood that acids are those substances which produce dash ions in water, H plus ions. ಹೌದಲ್ವಾ? So, acids ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು? Acids generally have hydrogen ion. ಹಾಗಾದ್ರೆ bases ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇರಬಹುದು? Even in case of bases, they'll release hydrogen gas when react with metals. ಹೌದಲ್ವಾ? ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ previous slides ಅಲ್ಲಿ. Simultaneously, bases produce dash ion in water. That is OH minus ion. So generally bases have OH minus ions in them and acids have H plus ions in them. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? Let us see that. All acids release hydrogen gas. All acids produce hydrogen gas when react with metal. All acids release hydrogen ions, ಮತ್ತೆ all acids produce hydrogen gas when react with metal. For these two reasons, we can tell that acids have hydrogen in them. Whereas coming to base, they'll have hydroxyl in them. Bases have hydroxyl in them. Bases have hydroxyl ion. That's nothing but OH minus ion. They'll have OH minus ion in them. So this can be observed by doing an activity. Here acids are having hydrogen ion, bases are having hydroxyl ions. Ions are nothing but charged particles. Both are charged particles. ಹೌದಲ್ವಾ? Charged particles. So charged particles ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ they'll show a property. ಏನು? ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ let's do this activity. Take solutions of glucose, alcohol, hydrochloric acid, sulfuric acid, etc. ಇಲ್ಲಿ acid ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, hydrochloric acid, sulfuric acid, and they have taken glucose. Okay, glucose they have taken, which is not acid, and alcohol they have taken. They both are not acids. Not acids. They have taken these two just for comparison. Fix two nails on a cork and place the cork in 100 ml beaker. Okay, now connect the nails to the two terminals of the 6-volt battery through a bulb on a switch as shown in figure. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat the dilute sulfuric acid. What do you observe? In observe ಮಾಡ್ತೀರಾ. Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solution. What do you observe now? Does the bulb glows in all the cases? ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Again, with the help of Amrita Vishwavidyapeetham, we have Amrita online lab facilities. There I'll show you this video. But before we go further, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Setup na ತಗೋಬೇಕು, which is used for testing the conductivity of the acids and even glucose and alcohol. If the bulb glows, then it indicates that there is passage of current. Bulb doesn't glow, there's no passage of current. The setup will look like this: beaker,
Cork is the 2 nails, 6-volt battery, bulb and switch. Here they have taken solution. Okay na? ಈ ಚಿತ್ರನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ important ಮಕ್ಕಳೇ. They'll ask for 3 mark. So I have given star indicating that it's important. Okay, it can be asked for 2 mark or 3 mark. Acid solution conduct electricity. Acid solution in water conduct electricity. Draw diagram anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So you should be able to draw this. Okay na? So here we have understood that in case of some solution, bulb will glow. Bulb glow ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ solution is good conductor. If the bulb doesn't glow, it is poor conductor. So ಇದರ basis ಮೇಲೆ ನಾವು activity ನೋಡೋಣ. Okay, let's move to the next slide. To show that acids, bases and even salts conduct current. Salt ಕೂಡ current pass ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ coming slides ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. So here let's watch the activity experiment by Amrita O Labs. Thanking them personally and on behalf of all teachers, let me show you this video from Amrita O Labs. So here is a simulator. Okay na? So simulator na nodana ನಾವು. Okay, first question is that suppose you are asked to check the electrical conductivity of deionized water, and while doing this experiment what will be possible result? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ they should have charged particles in them. Current passes only through charged particles. Hope the screen is visible now, right? Is the screen visible? Fine. So in this screen, you will be able to see a question. Suppose you are asked to check electrical conductivity of deionized water, and while doing this experiment, what will be the possible result? So each question it's based on current conduct ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ liquid ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು. It should have ions. Ions ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ bulb glow ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ಲ. So the answer is bulb does not glow. Okay, shall we move ahead? Yeah, here is a setup of chemistry lab. It's a simulation. So beaker A, beaker B, C, D are taken. Three substances are kept: HCl, sodium hydroxide, sodium chloride. HCl will be taken in beaker A, sodium hydroxide in beaker B, sodium chloride in beaker C. Okay na? So I'm taking HCl with the help of dropper, putting it to beaker A. Beaker A is filled with HCl. I'm taking sodium hydroxide and putting it to beaker B. Okay, and I'm taking sodium chloride and adding it to beaker C. In all 4 beakers, there is water. Okay, distilled water ಗೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು add ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Distilled water ಗೆ add ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So shall I go next? Now, here is a circuit that I need to prepare. So here, first of all, we have a cork and a nail. Nail should be put inside the cork, holes of the cork. Okay, fix ಆಯ್ತು. Next, nail ಇಂದ ಒಂದು wire ಅನ್ನ I should connect it to the battery. Circuit diagram ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. So ನೋಡಿ, nail ಇಂದ ಒಂದು wire it will go to the battery. Battery ಇಂದ wire bulb ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. nail ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು wire switch ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. bulb ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು wire switch ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So ನೋಡೋಣ ಈಗ. So nail ಇಂದ I should take to the here red ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. wire get connected. Now from the battery 6-volt battery I should take it to the bulb ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Now bulb ಇಂದ I should bring it to the key ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now from the switch I should bring it to the nail again. ಹೌದಲ್ವಾ? So connection is done. ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಯ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಲ್ಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ gone. Sorry, bulb is glowing.
Next ನೋಡೋಣ. Yeah, same setup they have kept inside beaker A. Beaker A ಒಳಗಡೆ ಏನಿತ್ತು? It's having HCl solution ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿ. Bulb glow. Okay, so in beaker A, bulb glows. Beaker A contain HCl. In HCl, bulb glows. That means HCl is good conductor. Next, they have changed the beaker to beaker B. Beaker B contain NaOH, sodium hydroxide, base. I'm putting the switch. Again, note the bulb glows. That means in beaker B, which is having NaOH, bulb is glowing. That means it is good conductor. Let's move next. In this experiment, you are using sodium hydroxide solution. Solution means which is dissolved in water. What will happen when you use same sodium hydroxide in solid form? Solid form alli use madidre yenagutte? Does it conduct electricity? No, because in solids, ion do not get produced. No. Okay, next hogarna. Yeah, here they have kept the beaker C, which contain NaCl, sodium chloride, which is salt. I'm putting the key. Bulb glows. That means sodium chloride salt is also good conductor. Next, it's having beaker D. Okay, I'm putting the key. Bulb does not glow. That means in beaker D, distilled water is there without ions, so bulb does not glow. Shall we move next? After this experiment, you found that solution in ABC conduct electricity, the solution in D does not. So what will be the reason? Chemistry ಏನಂತಂದ್ರೆ electrolytes are substances that produce ions when dissolved in water. Because they all produce ions when dissolved in water, they can be classified as acids, bases, and salts. So all three acids, bases, and salts conduct electricity because they produce ions. Because of the mobility of positive and negative ion known as cation and anion, these solutions transmit electricity. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. HCl is producing H plus and Cl minus. NaOH is producing Na plus and OH minus. NaCl is producing Na plus and Cl minus. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Shall we move ahead? So let me go back to the slide. Fine. So we have watched the video regarding how acids, bases, and salts conduct electricity. Acids, bases, and salts conduct electricity because of presence of ions. Presence of ions make them good conductor. Make them good conductor. Ions ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ they can conduct electricity. Okay, distilled water do not. Distilled water doesn't conduct because it's not having ions. No ions. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾರು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾರು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾರು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Moving ahead. So we need to think something now. Dissociation of compounds. Ions ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು? For this, I have set of examples for you to understand. First one, HCl. HCl ಯಾವ್ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? It will definitely have H plus, right? And it will have Cl minus. H plus is called as cation because it is positive ion. It is cation. And Cl minus is anion. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So moving ahead, NaOH will have Na plus as cation, OH minus as anion, negative ion. NaCl will have Na plus as cation and Cl minus as anion.
Then H2SO4 sulfuric acid will have H plus as anion, cation, SO4 2 minus as anion. SO4 2 minus as anion. CH3COOH. This is nothing but acetic acid. Will have H plus as cation, CH3COO minus as anion. ಆದರೆ in case of two substances that came in the activity before, that is alcohol and glucose, they both don't produce ions. They don't produce ions. So do they conduct electricity? No, they do not conduct current. ಕರೆಂಟನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ? ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Okay. So here I am. Here the question is, dilute HCl ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ರಿಪೀಟ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಏನನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಕೇಸಸ್ bulb glows. Repeat the experiment with separately with glucose and alcohol solution. What do you observe now? Does the bulb glow ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. No, bulb does not glow. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So if the bulb should glow, then it means that it should have ions in them. If no ions, bulb cannot glow. Got it? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ you should be able to write the ions in them. Then only you will be able to understand that what kind of ions get produced in them. Definitely a cation and anion will be there in acid, base or salt. Shall we move ahead? So, idra basis mele regarding conductivity, main question that can appear is, do rainwater conduct electricity? ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ electricity, whereas distilled water doesn't. Why ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ions, whereas distilled water will not have any minerals. Okay, will not have any ions to pass the current. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Do acids and base produce ions only in aqueous solution? Acid agli, base agli, salt agli. Yes, they pass current because they have ions. Do they produce ions only in aqueous solution? ಈ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ions ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನಾ? ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. So ಅದಕ್ಕೆ one activity there. 1 gram of solid NaCl in a clean dry test tube and set up the apparatus as shown in figure. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? Idralli makle, the equation goes like this. They have taken NaCl dry test tube alli NaCl ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ H2SO4 ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಸಿಡ್ H2SO4 ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು HCl ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ, HCl ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಏನ್ ಉಳಿತು? Na ಮತ್ತೆ SO4. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ Na2
SO4 ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ನ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಹಾಕಿ ಡ್ರಾಪರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದೇ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟಾಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಅದು ಫ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಾಂಗ್ಸ್. ಟಾಂಗ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟಾಂಗ್ಸ್ ಇಕ್ಳ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್? ಎಸ್, there is gas coming out of the delivery tube. Okay na. Next, test the gas evolved successively with dry and wet blue litmus paper. First dry litmus na paper na tagobeku. Dry litmus paper na tagondaga dry litmus doesn't change color, doesn't change color. ಯಾಕೆ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ವಾಟರ್. ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟರ್. ಸೊ HCl remain as HCl. It do not produce ions like H plus and Cl minus. That's why in dry litmus it does not change the color. In which case does the litmus change its color? In wet litmus color changes. ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಯಾವ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ HCl is acid. On the basis of above activity, what do you infer about acidic nature of dry HCl gas HCl solution? Dry HCl gas doesn't show acidic nature, whereas HCl solution does. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ when it is solution, this HCl breaks down to H plus and Cl minus. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಾಟರ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು? H plus ions ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. when the acid, base or salt is not having water, then it will not show their properties like conductivity, like change of litmus does not happen if it is not having water content. It must produce ions only in aqueous solution. Either in aqueous solution ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಐದರ್ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆನೆ ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನ ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ವೆಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಐons. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ? ಶಾಲ್ ಐ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, HCl plus H2O. HCl water ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ it produces H3O plus and Cl minus. What is this H3O plus? H3O plus is nothing but hydronium ion. This is hydronium ion. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು H plus ion ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಆ H plus ion ಏನಾಯ್ತು? This hydronium ion is produced by H plus
combines with H2O. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ H plus ions ತಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It cannot be independent. It cannot exist independently. So the always it combines with water present and it will form hydronium ion. Okay, na? Next, hydrogen ion cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ion must always be shown as H plus aqueous. Aqueous ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ H3O plus ಅಂತ ತೋರಿಸಬಹುದು. H plus plus H2O produce H3O plus. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ. When a base is dissolved in water, base ಏನಾದ್ರು ನೀರಲ್ಲಿ dissolve ಆದ್ರೆ, for example NaOH, it produce Na plus and OH minus ion. Got it? If I'll take any other base, for example, I'll take CaOH twice. I'll take CaOH twice, calcium hydroxide. They produce Ca2 plus OH minus. OH minus. Got it, children? So OH minus is common for bases. H plus is common for acids. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ OH minus aqueous ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, Na plus aqueous ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Got it? Let me move ahead. Important. Alkalis are bases that dissolve in water. All bases do not dissolve in water. There are some bases which can dissolve in water like NaOH and KOH. NaOH and KOH can dissolve in water. Okay, NaOH, KOH. They can dissolve in water, hence they are called as alkali. Alkaline, right? All bases are not alkali, but all alkalis are bases. Alkali is nothing but base which is dissolved in water. Ashta. I'll move ahead. So we have discussed a lot. Now we need to discuss acid and base in water. ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Take 10 ml of water in a beaker, add few drops of concentrated sulfuric acid to it and swirl the beaker slowly. Touch the base of the beaker. Is there is temperature change? Is this exothermic or endothermic process? Repeat the above activity with sodium hydroxide pellets and record your observation. Acid or base in water. Acid ಅಥವಾ base ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ that process is called as dilution. ಅದನ್ನ dilution of acid or ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The process of dissolving an acid or base in water is slightly exothermic one. Exothermic one means what get released? Heat get released. Heat produce ಆಗುತ್ತೆ. Okay, that's why it's called as exothermic. Now, the acid must always be added slowly to water with constant stirring. ಯಾವಾಗ್ಲೂ acid ಅನ್ನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. Acid must be added to water, not water to the acid. Not water to the acid, because acid molecules are in love with the water. ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸಿಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್, ಸ್ಲೋಲಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಿರಿಂಗ್. ಸ್ಟಿರಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ if water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ acid must be added to water, not water to the acid. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ it will splash out.
ವಾಟರ್ನ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ತುಂಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈವೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ರೇಕು ಆಗ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಬರ್ನ್ಸ್. The glass container may also break due to excessive local heating. ಇವೆರಡು ಕಾರಣದಿಂದ we are not supposed to add water to acid. Instead, we'll add acid to water. Mixing of an acid or base with water results in decrease in concentration of ions per unit volume. H3O plus ions ಇರ್ಬೋದು, OH minus ions ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Such a process is called as dilution of the acid or base is said to be dilute. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಜನರಲಿ ಪದೇ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ taken while diluting an acid or base ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What precautions to be taken? Precautions to be taken is these two. One, acid must be added to water slowly with continuous stirring. Second one, if water is added, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass container may also break due to excessive local heating. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಯ್ತು. ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. We should always add acid to water, not water to acid. Give reason ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 points. If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass container may also break due to excessive local heating. So ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಏನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್? ಎರಡೇ ಪ್ರಿಕಾಷನ್. ಒಂದು, ಆಸಿಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಟು ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ slowly to water drop by drop. Second one, it should be continuously stirred. Stirring is must. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಸೊ we have discussed a lot about acids and bases. In the coming class, let us discuss about strength of an acid or base. Okay, that's about pH we'll discuss. Thank you for your patience listening, and please subscribe my channel, watch all my videos, and try to learn the concept by watching the videos, activities that I have shown that will definitely help you to write the examination better. Share with your friends if you find it useful. Thank you. Meet you by next video.